we just like drive around and we say, hey, Rumah Masakan Padang. Sampai sini. Oh, dah banyak ni. Ini urat keting, Bang. Yang ini tunjang. Ya, tunjang. Orang Malaysia panggil urat keting. Urat keting. Gulai kepala ikan. Ayam ada ayam keting sambal. Ini ayam. Ayam lah. Rendang. Tidak saya. Inilah. Yang pork Maybe. Itu macam tadi we were just driving around after exiting one place. Ini kan, kalau nak buat konten kan, Sabtu Ahad Penuh. Penuh Oh, okey. Dia tahan. Ni pun dah banyak ni. Ini rumah makan Pak Ali. And then we just like drive around and we say, hey, Rumah Masakan Padang. Rumah Masakan Padang over here. And lepas tu kita park. And then masuk, it's a unique place because you tanggalkan kasut di luar kedai and then you masuk, it's this very clean floor with carpets. And then now, kita nak pesan order untuk makanan tengah hari. 3 orang je makan. Macam-macam ni. So what is she serving now is actually ayam pork. Ayam pork. Gulai pun ada. Okay, kalau dalam Minang atau Padang kan dipanggil, this is like tunjang. Tunjang. I think nasi kapau pun pakai perkataan yang sama, tunjang. But over here kalau Malaysia they say is urat keping. Urat. Yang ini urat keping kan? Ya. Urat keting. Orang Malaysia panggil urat keting. Kalau Urat kami keting. panggil tunjang. Tunjang. Ya. Itulah boleh lah. Ambil satu lah. Kita ambil je kan? Ambil saja. Ambil saja. Mana nak panas kita akan panaskan. Okay, baik. I was saying earlier on, the whole major it was actually full with all the plates of different dishes. But sekarang dah tengah hari, makanan dah kurang sikit. Masih banyak ni. Dan kita masuk kejap, tengok dia jemput masuk. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Macam ini rendang Minang ni memang hitam ya. Kalau rendang tak hitam bukan rendang Minang. Itulah. Yeah, so Jengkol sikit. different kinds of gulai over here. We have one. I think I'm going to try the rendang style versi Malaysia, but it's masakan Minang lah. She was saying that kalau tak gelap tu warnanya, it's not masakan rendang Minang. So kita try ni satu nanti. Telur pun ada, kerupuk. Gulai nangka pun ada Kak? Ada gulai nangka. Dan kat sini gulai nangka. Gulai kapau. Gulai apa? Gulai kapau. Kapau. Isi dia ialah kubis, nangka, sayur kacang panjang, tahu tempe. Yang ini apa? Oh, yang ni paru balado. Paru balado. Yang urat itu. Urat panjang tadi ya? Ya, urat tunjang. Ini favorit ramai orang ni. Okey. Kalau saya nak kalau rendang satu porsi berapa Kak? RM10. RM10. Kat sini kita ada nasi rames RM5. Nasi rames tu ialah nasi, kita letak nasi, 2 sayur, 2 sambal, kuah akan kita bagi semua RM5. Lauk tambahan kita ambil sendiri. Kalau itu rendang kita ambil dua porsi. Portion. Tu jering pun sikit Kak? Jering satu lah. Jering satu. Jering Gulai. jering satu. Gulai nangka pun satu porsi lah. Okey. Tunjang. Tunjang satu. Ayam. Gulai ayam. Gulai ayam. Gulai ayam. Tunjang satu. Tunjang satu, saya ambil yang baru. Yang tadi
Gulai ayam pun ada kan? Gulai ayam ada tak? Okey, gulai ayam pun satu porsi lah. Kita share-share. Ayam satu porsi. Dengan Nak bagian apa puan? bahagian Dada. bahagian dada pun boleh. Dada Ha. pun boleh ya. Dan saya cuba yang ni paru balado. Kat ni kan apa? Tempon satu porsi puan ya. Ya saya. Ayam pun tak nak. Ayam pop tak? Lampok satu. Satu. Ayam pop satu. Bagian paha. Kan mana ikan? Rendang 2 porsi ya. Ikan apa ni? Ikan masak kari ya? Dek, ni ikan masak apa? Ini masak Lemak. gulai. Gulai. Ya. Ya. So it totally looks like a setting of a family-run business because there's a child that was like lying on the floor looking at his phone when we first came in, and now it's just about the right time for lunch. While we are seated here, there is another family sitting across the table over there. And the setting is totally macam rumah orang. It's like someone's house. We just stepped inside someone's house with carpeted floors. And you were supposed to remove your shoes before you enter the place, and that's a good thing because it just guarantees a clean floor all the time. And basically the whole experience of choosing the plate is somewhat 90% similar to the experience that I had in Padang, warung-warung tepi jalan, and that's how it is over here in Johor Bahru, Malaysia, somewhat similar. And you have options of drinks, whether I think it's carbonated drinks over here, and then also this one is, you can find this almost everywhere in Indonesia because it's Indonesian made. So if you're unsure about the pricing over here, as in satu plate tu berapa harga dia kan, before you pesan, just to double check with the kakak how much is each plate cost. So tadi I was asking kalau rendang satu portion berapa, she was saying I think it's about RM10. So we have 2 portion of this to be shared with. It was tough to get here because the road, the highway just now was a bottleneck. When we followed Google Map, when we turned, it was really a sharp corner and cars were speeding, so it's not really an easy place to get to unless you kind of like have a visual of the road or the map around here. So this is one of a really macam terjumpa kedai ni. Yeah, so I think it's quite authentic lah. Dia punya setup, dia punya tempat cashier, tempat cara dia hidang dia. Abang pun dah serve nasi dulu. Terima kasih bang. Video boleh bang Okay, Alhamdulillah. So, and even from the way they, display the dishes with putting of the bowls inverted and then stack it up, and then dia punya quantity dia pun banyak dia bikin. Itu yang bikin selera dekat rumah makan Pak Ali ni. Pak Ali siapa bang? Bos Oh, nama tauke Oh, Pak Ali. So Pak Ali is the boss of this rumah makan ni lah. And I think with the pictures all, I'm sure they are descendants of orang-orang Padang, Minang. Let's take a look. And not to mention, the wall just behind me, do you see that? Yeah, I just saw. I just tak nampak tadi. Saya pun lupa. I don't know where is that exactly in Padang. Seems like it's a museum. And they call it Rumah Gadang. Kalau tak silap, they call it Rumah Gadang. And there's a few like a museum structure, tempat-tempat wisata that you can find over there, as well as nearby in Bukit Tinggi. Urat. Okay, yang ini. Okay, yang ini tunjang. Tunjang dipanggil, kalau di Malaysia dipanggil urat, keting atau ketin. Nanti kita tulis bawah sini Dan kita pun ada juga order gulai ayam, bahagian dada, bahagian dengan ini gulai ikan. Okay, so kalau gulai tu dia mirip dengan perkataan kari. Kalau kita di Malaysia, Singapura, di mana-mana kan, kita panggil kari. Ada coklat tak nak? Avocado coklat. Ada coklat tak nak coba? Nanti. Okay. Terima kasih. Tapi kalau di Minang dipanggil gulai. Sudah panas. Yang rendang tak panas.
panas ya, takut lain rasa. Okey, tak apa. Okey, terima kasih Kak. Yang ini rendang. Tengok warna dia tu, it's quite gelap. Yang ini gulai nangka. Okey, yang ini pula dipanggil ayam pop. Okey. Ya. Terima kasih Kak. Rendang Minang memang hitam. Hitam Sebab dimasak lama tu yang hitam. Cuba rasa lain rasa dia. dengan tahan lama kan? Ya. Saya campurlah. Selalunya kalau masakan autentik dari sesuatu tempat tu kan, kalau dibawa export to at a different country. Oh, ada lagi lauk. Perkedel, Terima kasih. rendang daging. Jaring. Jaring. Jengkol. Okay, settle. Itu je ya? Ya, itu je. Okay. Okay. And usually when authentic food, let's say from a place that is well known for it, right? Once it's exported to a different country, the taste will be altered a bit. Not sure why. Maybe it's because of the availability of ingredients ke, spices ke, ataupun cara masakan dah start to a bit tweak atau berbeza or different a bit. But here, visually, it looks like about almost the same as the one I had in Bukit Tinggi as well as in Padang. Dan kita cuba taste test, kita cuba rasa dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Daging dia lembut. The first taste reminds me of Hari Raya. Ni kalau makan dengan lemang ni, a good pairing to go with lemang. Quite a big piece, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rumah Makan Pak Ali Masakan Padang yang beralamat di Jalan Taman Mulia 48H, Johor Bahru, dekat Tampoi, dekat berdekatan dengan Paragon Plus Market. Bila datang ramai-ramai, kita makan dekat Rumah Makan Pak Ali ni. Kita ada masakan memang khas Minang, original Minang. Kita ada urat keting. Kalau orang Malaysia panggil urat keting, tapi kalau macam kita orang Padang, kita panggil tunjang. Yang ni yang special ayam pop. Ayam pop ni memang masakan daripada Indonesia lah, memang yang terpopular kat sini. Yang satu rendang Minang. Rendang Minang ni boleh dapatkan di Rumah Makan Pak Ali. Kita buka pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. So that wraps up today's episode of Masakan Padang over here in Johor Bahru. And if you're interested to try, just find the address in the description box below. Coklat pun kita buat sendiri. Masya Allah. Ambil gambar. Okay, so if you're craving for everything chocolate, nak chocolate, air ke, minuman, you have cakes, you can beli duit now you can just drop by over here. It's just outside Kedai Padang tadi. And then it's a good like a wrap up to end your meal with a dessert, a very chocolatey dessert. Dia tahu saya buat event-event. Selalu saya masuk event je. Lepas tu dia tanya, buka kat mana? Buka lah kat sini, ramai-ramai kita kat sini. Dia kata, okey lah. Tu yang penariknya itu. Jadi orang dah makan macam, oh nak manis sikit lah. Kita ada dessert. Patutnya saya pun ada jual goreng pisang. Ada macam-macam lah. Ada bakso tapi Goreng pisang mak. goreng pisang. Penari. Hari tu ada goreng pisang tapi orangnya tak datang. Ada. Sedap goreng pisang ni, cik. Sedap. Saya suka goreng pisang. Oh iya ke? Oh, Masya Allah. Perak Perak pasti salah. Berintan. Kenapa ni? Berintan. Saya tak pasti saya pergi sana. Terima kasih dik. Nanti saya follow. Alright. Boleh insyaAllah.